Ogamba oti akansubire oli bulungi nze Dr. Muganzi ngenda kusaba subscribinga tebako n'omuntu gwogabana naye emboozi nomuzikirize nzijeko notification zino naye nga bwe nzijako notification zino ngenda kusaba teekako subscription bako n'omuntu gwogabana naye channel yaffe eno tubeera wano nga tugabana ku birowoozo byaffe ne emboozi nyala twogereko ku bintu bibiri topics ze tutaafuna budde ku handlinga tubadde mu issues za debate. One, omuyimbi Grace Kani yavaayo n'agamba aba NUP babbe ensawo ye. Then omuntu ekintu ekyokuikyenya atwogereko nja atwogere ku Big Eye naye yavaayo n'agamba agenda kwesimbawo enansana municipality. Nansana nga bangi abaze tulinayo kaana kambaata Nizambali branch y'omukasa wa NBS namulabawo ng'akyalidde ku president waffe ku kitebe. Okay, tutandikirewa. Ogamba tutandikirewa. Tutandikire ku Grace Kani. Teekako subscription. Well, ndowooza bwali budde bwakumakya bwagenda okukya olunaku olwokuna nga waliwo video ya Grace Kani trending ng'agamba nga abaana ba NUP bwe baali bamubbyeko ensawo ye. Laba. Mukulu Honorable Bobi Chakula Sentamu Tata Eddie Awe Kasina tazinaweza sawa 5 ncha Eddie Awe papa Data ndio msimbi abafuzi Mukulu Tata Honorable Chagulanyi Sentamu mama wange babire itungo Chagulanyi bino mbyogera abantu pensa uyange nabesonyiwa mundekere emirembe mbega iri nabesonyiwa ndikubo nsabansawo yange nsulangi noonya mukulu Nubian League. Hey brother, you know us. Mukutensawo yange mujibye nze yange gye mubye mugenda kisikondoka kyensobola kugamba tambo mujibye genda vuga ngenda wali ugundi newo vuga bwotu mwana tolambuye mujibye mugenda kisikondoka kantuuke wengendo tuuka nebake ensawo yange njeetaaga mwe mizimwe nze sina kibiina kyendimu mwatutamye ebibiina mwefulasima NUP kumanyuku miziina mwe kantuuke wendaga mpaka mu room wemala okuruumu wemala okukakana mumbuulire namuzungazunga simanyi omwoyo kugenda yani simaya akoze bwati kiki kibaluma mwina buzibu ki izina mwe kiki kibaluma. What is wrong with you guys? What is wrong with you guys? Yatulina byabafuzi bamwe betulimu mukutensawo yange mugibusiratiza. Give me my bag. I need my bag. I need my bag. Mpenze bag yange sagala mmanya. Sagala kwogera bisingawo awo ngo bakyo like temukotegera abantu like yange want my bag. Want my bag. My daughter is going to school tomorrow. Mpenze ensawo yange mwete mungamba drama. I'm not into drama. I am not into drama, please. Yes, Singapore. The video made rounds on the internet. Grace Kani agamba bambieke ensawo ye. He figured out names. Naisa manyaga president mukamwa, naisa nelia first lady waffe mukamwa. Nagenda maaso okwogera ebigambo ebitalina nsa. Nengo kimanyi President Bobi Wine alabye abagala okubazimbira ennyumba
President Bobi Wine. Bw'okera ku makya n'ofuna accident President Bobi Wine. Museveni wakera n'akusiba olw'okwogera amazima President Bobi Wine. Museveni wakera n'akutta liteekebwa ku President Bobi Wine. Eggwanga lirimu ebinnya mu nguudo President Bobi Wine. Buli kimu kiteekebwa ku Bobi Wine. Kati munnange Chris Kadi naye bagenda kumuwambako nsawo ye. Yonna gye yali atamiridde. Navayo nakiteeka ku President Bobi Wine. Nga tulabye. Naye ng'ate ebbanga lyonna President Bobi Wine azze atugamba nti si buli ayambalanga ffe nti waffe. Kale kino nkyogera na mu context nti singa yali yawamba koze ensawo yawambibwa. The truth is ensawo ya Grace Kani yawambibwa ng'alemereddwa okusasula ssente z'ebintu bye yalya. Actually ne wa boda teyamusasula. Yali amuvuga ogwolabye mu video. Kitegeera ensawo yamuwambibwako era agamba ba NUP be bagitutte. Era ya recordinga ku boda nga olabira ddala taliiko mutamivu. Munnange si buli ayambala engoye nti n'olaba akabonero kano nti oyo wa NUP, n'omulaba ng'ayambadde beret nti oyo wa NUP. No. Ate ekirala ffe bamembers ba NUP tulina empagi ttaano ezitufuga. Esookera ddala bagiyita discipline. Tulina top notch discipline. Empisa zaffe ziri on point. Okitegeera. The core values ezitufuga. So Grace Kani yavuddeyo ne yeetonda n'agamba nti yali yatamidde. Ensobi gye nakoze. I think I did the right thing. Obudde bukyamu. Nina bwe nabadde ndi eyo kuba nina faamu zange ekyalo kyanamukaka gye ngenda n'enkola n'ebintu byange bye mbeera nkola mu kyalo kyaffe kyanamukaka. So gye nabadde nga nyina ono omuntu gwe mbeera ntambula naye. Omuntu oyo gwe ntambula naye nga ngenze eyo yandibadde nga driver wange. Kubanga driver wange bwe mba sitambudde na driver mama wange gwabeera ampadde. Driver oyo gwe mbeera naye. So bammanyi. Naye ng'omuntu eyamumpa amuyita Hussein yamumpa n'angamba omuntu ono kuba neekengeranya abantu. Era ndi loona okuva lwe nava mu rehab and all that. Mbeera nzeka ebintu byange mbikola nzeka. Kyotansanga n'oyo omuntu genda maybe kunsanga na Jovan Luzinda. Ate ng'ekitugata ne Jovan mba ngenda tuli mu studio tuli mu kukola luyimba oba alina kayimba kampandiikira oba tulina bye tuyisaawo mu ngeri y'okubeera nti bwe mba siri waka mbeera mu music. So nafuna obuzibu ekiro ekyo nga bwe nabyogera ku live. Ensawo yange oli ne yefuula mbuno ali mu kugitwalira ku kibuli ku mbeera y'okubanga ngamba simabo ba NUP simabitiwe bityo. Then ngenda ogenda ku live maze ogenda ku police nga sifunye buyambi awe Masaka. Mu mbeera bwetu kyesigenda kulambulula nnyo wano kubanga ekisinga obukulu bagamba like omuntu olina kwetoowaza. So njagala kubeera mwetoowaze neetonde bwetonzi ku kyatuukawo. Atuuseewo yes. Nga sigenze mbingi nti oba kino oba kiri. Sawo yange neetwalibwa ate ng'oli aŋŋamba musimaye wannuupu oba biki byesigenda kuddamu. Then mu mbeera bwetyo ekituufu kiri nti nali nkooyeemu. Ganange okuva we nava mu rehab nava ku mwenge agisiddangamu kunywa mwenge. Naye ku olwo lwe lunaku lwe nanywa omwenge ate obuzibu ne buntuukako. Era sijja kulimba ddoni buli kye nabadde njogera oba buli kye nali njogera bambi amazima gali nti it was nabadde mu influence ya alcohol. Ate nga ndi muntu ffenna tuli bantu. So era mbadde nsaba kwetonda taata ne maama ne bantu ba NUP nabwe musaba kunsonyiwa. Saba nsonyiibwe mukulu Eddie we nakutadde n'ebintu by'otaliimu ne baba Nobiandu. I am sorry. Saba kunsaasira. Mama Babi Kiungo Chagulani, I'm so sorry. That is all I can say.
kumanya oli mukyala mulokole saba kusonyiibwa. Tukyala brain question is ndino mukyala Grace atwala okusasirako eri abakulembeze b'NUP president wa Kyagulanye Center ne mama Bobi Ntongo Kyagulanyi. Grace asaba okumusonyiwa oba ebyo byagenze maaso akatabike mwalabye ng'alyawo oba olyawo nga yemulugunya ku muntu omu yamutusiza ku bulumbaganyi n'atwala ebintu bye n'amaanyi. Yeetaaga okusonyiibwa era afukamidde ne yeetonda omusonyiwe. Era omuntu yenna weyeetonda kyemmanyi asonyiibwa era pulezidenti waffe okusinza omutima gwe tumanyi omulungi kyekyo tonaakiraba kijja kukusanyusa kubanga omuntu yenna amanyi omukulu nti ono ye mukulu nina okukako wansi ne mwetondera kya butonde Grace webale nnyo ebadde akyokoze ekyokwetondera abantu. Omuntu yenna asobya ate omuntu yenna ekintu kimutuukako ekyo kyakutuuseeko. Yes, olabye ebiseera ebisinga bano abantu balina paranoid mindset. Babeera already balina ebizibu byabwe. For example, Grace, drugs are doing you badly. You should go for rehabilitation. Twalaba balamu wano ng'agamba mulina rehabilitation ekyankwanzi. Bano abantu be bamu ku bantu be tulina otwala mu rehabilitation. Drugs zikosezza abantu actually si mu Uganda muka naye mu nsi yonna. And if we give a blind eye to this, it's gonna continue eating up generations. It's gonna eat up generations. Ekintu ekisinga okukozinga omuntu okubeera mu mbeera ya Grace, one, it is frustrated potential and drugs. Frustrated potential results into stress and then depression. Nti oddawo n'otuula n'ogamba mu bbanga lino nandibadde ndi wano. So the more you articulate, the more you think about it, ngolaba toliiwo. Otandika okulaba ng'obulamu obuli useless. Grace oyo makula ne Bujingo bamuggyako abaana. Saagala kubayinga ndowooza ya Penge yagambye nti Bujingo be bamukozesa. Naye yayogeddeyo kyeyabadde ayagala mwenge kye gwamutumye. Yatandise very respectively n'amaliriza nga avumye. Ebigambo bye yayogedde tebisaana na kuyisa mu kamwa, tebisaana na kwogerwa. Naye beba bayimbi baffe abantu abasinga bamanyi we banaataakinga President Bobi Wine, we banaatwataakinga nga NUP bajja traininga naye temukyaginga abafala. King Sara yagambye tokyaginga ani, tokyaginga fala. Bafala bonna abatulumba temubakyaginga, temubanyiwa nnyo so much attention. Kibala ne Grace njagala mukomya, saagala muwa so much attention. Well, sorry okubijeja atuogereka. What us to deliberate about the issue of Big I. Big I yavaayo n'apositiwa n'agamba ayagala running for presidency. Ngambye presidency leka n'okuleka gwe ng'omwana tukyagulanyi waali nengera ne NUP kukyali very open. Osobola okujja n'ogamba ogenda kwesimbawo kuba president ne tubategekera ne debate n'omuganda nakukuba nakuyisaako wano. Yeah, even last time we called for people NUP yayita abantu abali baagala okwesimbawo ku bwa president bakwatire NUP ticket. For the twalina presidential candidate gwe twali already to identify nze neera twayita mu mitendero nga constitution yaffe gye twali tukozesa mu kiseera ekyo bwe yali egamba atusuubira nti wali asobola ovaayo n'agamba party ticket president Bobi Wine yagifuna mu butuufu. So obanga oli eyo banaye mungulire ku byokunywa juice wange yampeddeko kati njayuya obukoowu njayuya n'ennyonta. Naye obanga oli eyo nga osobola oku contestinga n'owesimba mu Kyagulanyi mu kibiina kyaffe kyennyini, go ahead. Well, Big I yavuleyo n'apostinga n'agamba ayagala kwesimbawo ku bwa MP Nansana municipality. Bituufu bya ddala era biri serious. Ensonga ng'eyo si yakuzannyirako, si yakubalaata. Mboba nti nsaga mu busaazi bwe mba nga neesowoddeyo like okujja kulembera abantu kitegeeza ndi serious. Lwaki wasazeewo ojja okulembera era lwaki wasazeewo bantu b'e Nansana? Nasazeewo Nansana kuba gye nsinga okutegeera, gye nkulidde, gye banzaalidde mu Nansana municipality. So ninayo spirit y'amaanyi nnyo bwe ngamba nti ngenda kukulembera abantu baayo.
nja kumalako bulungi nnyo kuba n'abatuuze badde nga bakinsaba nti Big Eye lwaki togenda n'otukiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Ffe tukimanyi obusobozi obulina ebisaanizo byonna, so genda ntukusaba ogende otukulembere. Big Eye twasembayo okukulaba nga otegese lugogo abantu ne bajja nga balusuubusuubu golowooza mu balonzi banajja kati gwe boyita abangi be baliwa otegedde ekyo kikyo nga ggwe kikyo nga ki nga ggwe kubanze manyi abangi bwe baba era buli muntu aba ne target okusinzira what is the target. Kati gwe target za lugogo nze nazimanya gwe tewazimanya. Bagamba politics is that a game. Tolabanga it is going to disorganize your career. It cannot disorganize my career because buno buweereza bwakuweereza abantu. So obukulembeze bonna bonna sisuubira nti kibi. Bwe tuteeweyo okukulembera ate gamba baani abanaavaayo oba siffe. Ffe tulina okuvaayo. Ebyobukulembeze tebisobola kutta career yange ya music. Mpozi nga nze nsazeewo ekole ki ffe. Naye teri kiŋŋaana kusigala nga continuinga because eri talent ate mulimu. Naye guno si mulimu, buno buweereza. Era nga bwola dokita bw'aba avudde mu by'obusawo n'agamba kayeeweeyo akiikirira abantu era asigala musawo. Tekimujjako kujjanjaba bantu. Bingi bye ngenda bakolera okusookera ddala okutuusa ebirowoozo byabwe mu paaliyamenti y'eggwanga. Ensonga enkulu kuba Nansana municipality bw'olaba obudde buno eringa yeebase. Kuba osobola okubuuza omuntu yenna ali mu municipality n'omubuuza ani mubakawo nga basobola kumukubuulira. Okitegeera because abo bakola nti oba abatakoze kimala okuba nti akiikirira abantu be nti balina nsonga ze bawulira. Okitegeera zivuddeewo mbuza taddeyo kati nze okusookera ddala okuyimusa eddoboozi lya Nansana municipality okubanga ebirowoozo byabwe biwulira kyekisooka kubeera amampeereza ggwanga. Oba ku kino ogamba kati Big Eye njagala ku career yange y'okuyimba njagala ngatteko ne okuba nti ndi honorable. Ekisooka President waffe President Kyagulanyi abadde atukubiriza nnyo okuvaayo, atukubidde nnyo omulanga, atukolinze nnyo. Banne muveeyo muvuganye, muveeyo mwesimbewo, muveeyo mukulembere abantu. Okitegeera. So kya drivinga nnyo mu bwongo bwange okuva lyakyogera. Era nga mubadde mundaba nti badde nga mbeerayo ku kitebe nga mbeera mu programu zaayo nga ntambula nazo. Okitegeera. So this year he has come out strongly to call us okuba nti tujja twetabe mu by'obukulembeze. So nange ne ngamba lwaki nedda n'abantu bonga bondaba bampita dda nga bandaba nti nina obusobozi. Abantu be Nansana babadde bakugamba. Yes, because bo bakimanyi ndi mwana waabwe definitely. So bulwemba ndabiseeko anyway, otegedde bulwemba mbayiseemu era baŋŋamba Big Eye. So ne bantikka obuvunaanyizibwa obwo ne kimbeerako. Kati President bwe yayogedde ate kati bw'aba ayogedde kyaba ayogedde gyendi ebeera command. Sobola kuva ku ndongo kuba endongo mulimu guli sigenze kukola mulimu buli buweereza. Anti biyinza okufuga n'oba ng'oli busy. Tebijja kunfuga, njaggezaako okubibalansinga. Otegedde njaggezaako okubibalansinga. Abantu bana obunaanyizibwa obw'enjawulo naye babalansinga n'omanya. Otegedde naye kati ate ngenda kuba nti nteeka nnyo ku municipality. Reason being waliwo bingi ebirina okutereezebwa, ebirina okukyusibwa ku nsonga eyo. So kati ngenda kuba ndi nnyo ku kya municipality ye Nansana. Otegedde wamu n'eggwanga lyaffe okutwaliza waki wamu. Okitegedde kuba si kya Nansana yokka n'eggwanga. Nga bwe nagambye nga tutandika ekitundu kya Nansana municipality luckily enough kibadde mu abantu bangi abavuddeyo okwesimbawo. So fa manyiko ndowooza nga Banakaana Kambata, Blasio Mukasa, Big Eye mwenyini n'aliyo. Naye okwogera ku nsonga ya Big Eye, me I'm happy to see these people pick up.
saga kubayinga into the narrative y'abantu abamu abagamba nti Big I yajoininga NUP nga bye bintu bye ti akimanyi bajja kujja yesimbe ye kino kibiina kya byabufuzi ye mwesimbewo ne muba wajiyingidde jo weesimbewo nze nzikiriza mu demokrasi wa party yaffe yajja kulondamu gwe balaba nti yayimirira ku values z'ekibiina ate yagenda okuwangulira ekibiina gwe bajja okuwa. Big I, just like any Ugandan, is free to run for any seat. Hey, these are not selfish interests. No, this is a political party whereby each and everyone should stand up, should raise unto the occasion and do what they can in their own ability. Big I yewe abalaba ng'ekyokwesimbaawo n'akikirira abantu b'ekawempe kyekituyisaawo akikole nawe zanya paati yo okitegeera. Nina ekintu kye nayagadde ku bantu b'ekawempe bonna bakonsidinze ne bagamba nti ekibiina we kitabawa party ticket tebagenda kwesimbawo, bajja kuwagira agenda okuba akwatidde NUP mu by election y'ekawempe. So that is something we should translate to other areas, and hopefully we get one candidate for Kawempe. Well, back to Big I. Nabwe ngambi waba ina credentials ezetagisa aveyo tukulembere nawe zanya party yo. Zanya party yo naye kati Big I munange kati wosazeewo okuyingira mu bintu bya bukulembeze munange ebintu bikyukamu. Ebintu bikola ki? Bikyukamu, engeri gy'obadde okolamu ebintu erina okukyukamu, engeri gy'obadde olabamu ebintu erina okukyukamu, n'ennyambala. Kyova president waffe yatuuka ekiseera n'ajjako enviiri not because yali tategeera nga azirina, no, ate oba olina okuwa ekifaananyi ky'abantu bennyini b'okulembera, ekifaananyi ky'owa bw'oyagala okututwala. So Big I ebintu bingi by'olina ofixingamu, noonyako tuwayemu nkubuulire watya bwe tusobola okukyusa public image. Si twakubanga nkuwagira naye lwakubanga nti njagala nnyo abavubuka ab'omulembe guno abavaayo ne bagamba they are taking on the mantle to offer leadership. So Big I woba olaba vidiyo eno oba one of his aides mugamba noonyeeko tutereeze public appearance yaffe. Bwetubanga tuliko tuli very serious, aveeyo twogere ate tutambuze ensonga, because at the end of the day it is the noble message we want to put out there that makes sense. Ekitegeera. So mbuli yaki kyolowooza ku Big I, ngenda kusaba liking ya video eno, njaga tuweze likes 10. Tusobola bwoba ogirabye okutuuka wano gilikinge ate osubscribing. So olwaleero mugenda kunzikiriza nkome wano, naye ngenda kubalekera this speech by the president. Tuli mu process ya kalulu making sure oli mu register. Nakola interview ne President Bobi Wine ngali e Dubai. Oba tewagira bagende ogirabe, nja kugibajjukiza paka koze ensonga zetu wayogerako zitukwatako. Genda ogirabe. Nze Dr. Morgans mwebale kubeerako mwena abampagidde. Tugenda kweza aba subscribers 12,000. Tekako subscription yo kikulu. Bagala nnyo. Peace and love and joy. Our next speaker is Bobi Wine. He is a Ugandan pop star, activist, and political leader. He heads the National Unity Platform, which is the country's largest opposition party, and he was elected to parliament in 2017. As a singer, Bobi Wine's music has focused on social justice issues. He's been blocked from performing, however. Since 2018, his music considered a threat to the political establishment. He received massive support across the country and then started the People Power movement in 2017 to encourage young Ugandans to get involved in politics. Since then, he's been arrested, tortured, subjected to various other forms of abuse and harassment. His supporters and friends have been targeted by the government, with some killed and others abducted and tortured. Bobi Wine was a presidential candidate in Uganda's most recent election, which has been described as the most violent and least fair in the country's history. He was placed under house arrest, denied access to food or water. Now, I see that on social media there's tremendous excitement that you're here at the United Nations and that your followers refer to you as Mr. President. You have the floor. Mic check 1 2 1 2.
Thank you very much for having me. I'm very honored and privileged to be here, not just for myself, but to highlight the plight of the people of Uganda and many people in the world that face the same that we are facing in Uganda. My name, like you said, is Kyagulanyi Ssentamu, although I'm more popularly known by my stage name as an artist, Bobi Wine. I'm a musician, an activist, and also political leader. And yes, I challenged General Museveni in the 2021 election, which turned out to be the most violent election, not just in the history of Uganda, but in all elections that I've seen, because I had to campaign with a bulletproof vest and a ballistic helmet. I survived 3 assassination attempts in 3 weeks by the police and military. On the campaign trail, my entire campaign team was arrested and incarcerated without charge. Many were tortured and many are actually still in detention. On November 18th, 2020, I was arrested, and when people protested, the military went on rampage and shot and killed hundreds of protesters, although the regime in Uganda only acknowledged 54. Thousands of our supporters were abducted by unmarked military trucks. Many of them showed up dead on the roadside and in the woods. Many of them returned with severe torture marks and horrifying stories. Women were raped, men were castrated, and others, terrible things are happening to them. Many are still missing up to today, and like I said, many are dead. Many are detained without charge up to today. This did not just happen and stopped in the campaign season. It is still going on as we speak right now. Many political prisoners are held without charge, and this includes 2 members of parliament from my party and a young mother who was taken away and left her breastfeeding baby behind. I could go on and on and on, but it's important for me to highlight that as we speak right now, the mineral-rich region of Karamoja is facing bombardment. Hundreds of extrajudicial killings are ongoing. Houses are being burnt and women are being raped. All that is because that region supported us overwhelmingly and is facing the wrath of the military, which is commanded by the son of General Museveni. I could go on and on and on about the plight of the people of Uganda, but now that I'm here, I want to use this opportunity to request the world for attention. Every time we speak, because we cannot find justice in Uganda by local methods, we tend to highlight our plight to the international community. Although when we do that, General Museveni brands us as agents of the West and agents of colonialism. But I request the world for attention. If we get just a fraction of the attention that other regions get, we believe that would be a healing process for us, ladies and gentlemen. Just like Putin is doing in Ukraine, just like Putin has been tolerated by the international community, General Museveni has been tolerated for far too long, and the detriment of democracy and human rights is the tolerance of the world's democracies for dictators. Just like Putin had to start a war to win attention and ratings in his country, just last month Uganda faced a verdict from the International Court of Justice, having raided the Democratic Republic of Congo and plundering and murdering and raping women there. Now the taxpayer of Uganda has to pay more than $200 million to settle that which was caused by General Museveni. Uganda depends largely on international aid, and it's sad that the international community continues to have cooperation and to shake General Museveni's blood-stained hand. We have constantly called for sanctions. We've called for the same standard of human rights in Uganda.
we have requested the international community to hold Uganda accountable and to put conditions of human rights, of the respect for human rights and democracy and the rule of law as preconditions for cooperation. And again, we've called for sanctions for General Museveni, and we've said that when Idi Amin did what Museveni is doing in Uganda, he was sanctioned. When Charles Taylor did to the people of Liberia what Museveni is doing right now in Uganda, he was sanctioned. When Robert Mugabe did to the people of Zimbabwe what Museveni is doing to the people of Uganda, he was sanctioned. When Saddam Hussein and many other dictators did what General Museveni is doing in Uganda, they were sanctioned. Why then is General Museveni not being sanctioned? So we are here to challenge the international community to hold General Museveni on the same standard of human rights, of democracy, and the rule of law in Uganda. Dear international community, if you cannot help us, please stop sponsoring our oppression. Please stop being the paymasters of our oppressor. If that stops, then that will be the beginning of the liberation of the people of Uganda. I thank you. Thank you very much.